anadwo emamu akwaba aha eye fache TV so ebrason se ene enwumre yakan kase ya to din se prime time ya bekenkan ede esommo ensem no edoso yenhwe de bedi akotene ne bi cabinet ebeshia adeshmaima de aye no ye besre na mode akyeye mfidie ne ho atochema kakranti eguso a esiesie se de ebeya ebrepam ne niema ebetimi agina ne naso na medi ade AFIA twumu aka ekye nwumre me ni nua Obrempong akwasi yeboa ena ye de prime time kaseye ebesom wo Millennium Construction adaroma ena waboye nchidom akaseye eba wo mo ho ne ebekọ ne akoton sase na aboaye ewe project ahodo a ye kase no ase e de free abaimo Omampani John Dramani Mahama e de ato omanmu ni nyina anim senyame ya adomo a efiada ye di animu yi empanimfo ya wono ewo cabinet ehia na wono ahyase e di nkomo e de afa constitutional review committee wono ye wadwuma nyina wie recommendations ahodo o mudi gu nkrata so ye nsusu ye de koma aban sa won mususu sempanimfo etimi agisa nsakraye ne tumu a ebeboa amagana etimi akonanim na afanentuma pa efra na abosome nso pepepe ni ena Professor H Kwasi Prempe wari na bedwakuo eye won madwuma wie yesa constitutional review committee ya wode ho amane ekoto mampani anim Ghana fo wa atwenye mu ehye se mampani beba beka bibia fa ho efrisa nsakraye ne mu baako eye ne omode ba yese osusu se mampani bi obetena Ghana banwa so omane fie numu a enkeye ti Ghana fo hye ba bia susu ade bode ho no ebefa ebra enne won mo ya amane yawa abankesie mu na aban anamusini ya wo Swiss eba oman Ghana na wone aban ebeto kese ewa yonkofa mu wo koninchi eye Giga Simon na wonmo eja ne kwan no na mapani John Dramani Mahama eda asansem yedi wasise cabinet fo hia na wonmo dwendwene sa asem no ho awia wobehwe no abo akire ede ama aban lawyer pani na afa legal council na wonmo nyina nso ahwehwe nkrata enum na wagye atomu wowia wode constitutional review committee for recommendations no ankasa wode baaye no ebeka ho bi wonmo boni mienu bua wia wode befa akoma constitutional review implementation committee wonmo so ya bedwaku a ensusuye no aba no wonmo ede eba baya adwuma na afa wonmo afrase ahye entotoye no ase nti se cabinet hia wia
aban susu ye ne de na dwene eye no efa constitution ya wo pesa wo ye nsakraye wo mu no wo de betudwa gone quite far. Cabinet is meeting on Friday to complete the government position paper. After that, I think the legal counsel and the attorney general will take about a week or two to put it all together. And after that is done, we'll, together with the Constitutional Review Committee report and the government position paper, we'll hand it over to the Constitutional Review Implementation Committee to kickstart the process of the Constitutional Review. The 1992 Constitution has served us very well. It's been one of our best constitutions, and that is what has, been the underpinnings of the Fourth Republic. And the Fourth Republic has lasted longer than any other republic in our history. And so we believe that any tweaking of the Constitution will only go to strengthen it even more and make it a living document to take us for the next 30 years. And so we appreciate the support that you have given. Excellency John Dramani Mahama Nkomonim no Ogusua ene Ginger Simeon edi nkomo no de tudwa kire mu se wo bepie mu o ma Ghana mu hanomo a ene creative art industry no wono mu bo won homoden pa sa ban bet apia sika botne edi awramu na wo sha afi nko a aban de 40 million Ghana cedis ana wo de ama industry no edi kan kura no wo de kan edi 20 million ema film fund na se sinitwafo no wonum or the 20 million Ghana cedis ena akogu wonum efande ni mu sanso ena oba creative arts industry no so a eno so what the 20 million Ghana cedis ena agumu ne nyina yade bako a eka ho bie na wode bua se de beye a wonum batumi ahye kwampa wode befa so na wode edi wonjuma na ban ekoso a ehye wonum bo se obekoso atawachi se de me akọ ewiase adwamanso ewo creative arts kwanso eni siniye mu wo my Ghana mu na His Excellency John Dramani asa hyebo se afofofra ye bewura mu no aban no ebehwe se sika $40 million a wode ama wonum de juma no so ye no de ye juma papa eni e wo bepejam afofofra ye bewura mu na wonum so tumadi atimi akonanim efise wonum so ehun nsam edan. This year, we allocated 20 million CDs to the film sector, and that money has been paid into the film fund, and they're deciding how it should be applied. Next year, we're going to make an even bigger allocation to them. We also gave another 20 million to the Creative Arts Fund, and so all the other creatives too will have to decide how to spend it. Depending on how they utilize it, next year we can make additional allocation to really, people have energy, and like you said, Ghana has a lot of people with a creative energy, but they will not by themselves be able to raise the creative sector unless government gives them some support. And so we're willing over the next 3 years, at least while I remain president, to continue making some allocations to the creative sector so that we can unleash it. It helps to boost tourism. It helps to brand Ghana in terms of our culture, our traditions, and everything. So you can be sure that the good work that you have started with the creative sector, we will continue. Yentwaso emfanso mwa yegusu a edi nkomo ewo oman Ghana mpuntu ene kapro na eneyi osofo ya ohye amanyuye so honorable Muntaka Mubaraki edi nsem bi atudwa bra wokohia assurance committee ye wo mrahye beje sansem a ena wode tu obepiem wo man Ghana ne enubone num yade bako a sesei aban no ema nani akohu pa na ade bako a woni a ema bo etimi gina na so ma Ghana mu bambo ajumakuo no so ayire wontam mu na wonum aka won ho bomu a wo tu sa nubone num yi asoye pa wo ma Ghana mu na de bako pa wa hye ne so ene sesei enkrofo wonum edi enubone hu dwa wo man mu no wonum ye hariya tese wo so de ya wo adwen bi ani nimdie kwan so nyansa bi wonum etimi de enubone no foso a
One show ye now we are buying and also ye bambo ejuma komu nipa. One show ye na bonum ede asokwada ne watintina. Adia bako a wahunu ne se siren yi. Wow. When you no, not what they we and what they namo. Any nuboni be a kika home, and they cried your one the good ambulance him, not what they nam a council. And don't see car be a man of coin so a messing cop. Oh, you're posting in our Sianwa, and I'm see, was oh, ambulance there. One must be a dem send a we, and I did a good ambulance him. Was some credit to judge the muse, Sansona Sassika crabia for one bullion van. Deɛ ɛba na sika gum na wonum ebru alam no ne nyina nso ɛka ɛkwan a enipa bɔnfo ɛnam so na wonum di nupɔne nam wɔ my Ghana mu ɛno nti ne nyina wonum ahumɔnto ya woguso a wonum so enioma ahodoɔ edi kwapa mu na wɔkyekyere wonum awɔ saa kwan ne so wɔde nsɛm wɔn nyina tudwa sɛ de medi kan yɛ no ɛkɔpie mu awɔ assurance committee wonum anim ana wɔde atudwa honorable Mutaka Mubarak Ekanimu say. A step ahead of us, but I can assure you we are working very hard to stay 3 steps ahead of them. And I must thank the Narcotics Director General and his team, the work that they are doing, sleepless night. We don't underestimate any intelligence that comes, no matter how small it is, we work on it. And thank also the generality of Ghanaians because the bust that we've had are not based on just we going out. It's just based on people offering to come forward and give us information. And we do the best that we can to protect them. And believe me, sometimes people get shocked when all of a sudden narcotics control appear to a specific place and they are looking for something specific. And interestingly, Chairman, if you're interested to know, can you imagine that an ambulance was coming and was blowing the siren? And the intelligence was telling that it was not carrying a sick person, but it was carrying a we. And yet, when we tried to stop, no, it's ambulance. No, stop. You stop, and lo and behold, it was carrying weed. I mean, people send this, what we call the bullion vans. They go to offload Bank of Ghana cash into cities, and when they are going, they carry weed, and then they will be blowing the siren, and we open way for them to go through with their drugs. And based on the intelligence and people informant, we're able to track. And I'm this because maybe he's sitting next to me. I'm just so proud of the general. I mean, the work that he's doing, uncompromising, very firm. No matter who you are, he will just tell you that this one, it is only God and the court that can free you. After ours is to make sure that we prosecute. So, yes, it's not easy, Chair. If I sit here and make it look like it is easy, it is rosy, I'll be lying to the committee. It is very difficult, but they are risking it every day, every night, to make sure that our country is not used as transit point, it is not used as destination point, because we know the devastation that drugs is doing to countries that have relaxed on that. And I can assure you that we'll continue to do that to make sure that not only our ports, but even inland within country, will fight the drug menace to a minimum, to the barrier. Mohammed Muntaka Mubarak. Ne nkwamo ya wokodi ye ewo assurances committee mpanimfo anim na edrusa wonmo ebisa no nsem ede afa na nsem recruitment exercise ya wonmo ye wo Ghana ha no de efa mabunu ama wonmo awura oman bambo agina tukuo no enyumamu Muntaka Mohammed Mubarak bo wonmo amane ba bia wonmo aye adwuma no akoduru kire se enano ya won mode enipa nyina ekofa apomuden enhyehyemu se won mo behwe sede won mo apomuden etie ene sede won mo ahoden won mo mogya ne ade nyina eniema tie ya ene sede abambofo ehwehwe no ekopepepe no arehosem ne se enipa maako apem ahasa 1300 ena wohwehwe wo mogya mu wado wonfa apomuden enhwehwemu ene nhyehyɛ ahodoɔ nyinaa mu no baba soramfo ya de HIV yibi ewo wonmo emogya mu enti wagina so akyerɛ hia sɛ wonmo ye recruitment exercise ya wonmo ye medical screening no efisɛ wonmo anya ne saa no wɔsesa nipa nyinaa gu mu yiwa enka nipa 1300
the HIV and more be a remwa enya dia ebeboa enu nti ebre kwa animo no se won mo fa nipa say na wo ya pomden hwehwe mu a eya Ghana fo nsusu enkasa mfa. Member of Parliament, you know, you get people coming to you saying that, oh, I didn't go through and I didn't know why I was rejected, I don't know why, and they keep chasing for you to do something about it. So were they actually told that because of this reason, you are not going through and then you better go and change your life or something? Thank you. Well, in fact, I remember it's here when we were discussing the argument. Let's send them the results. And then I remember, I mean, the recent recruitment, we had, I think, about 1,300 or so that were on HIV. And then they said, can you imagine sending somebody a resource, telling the person that you have HIV? I mean, that's not the procedure. The person has to go through some orientation. So one of the things that we did was simply to say that when you get disqualified, you are given a contact to reach out. If you are interested in knowing the details, then when you call, then they assist you to let you know. Because interestingly, some of the things that we realize are treatable. So people need to know and then also get treatment so that subsequent recruitment they could join. So you need to know it's of interest for every person that got disqualified to be interested in knowing what was the cause, so that at least you'll be able to, those that you can treat, I mean, hepatitis B, if you have cardiac issues, maybe you've had some major surgery, drug, mental, and all that. A lot of it, some of them, I believe, you would help you be able to get out of it, especially those who had mental issues. People may not even know that they are having mental issues, but these are things that are easily treatable. So we encourage everybody to try and reach out. Don't just say because you've been discovered, you are no longer interested. Be interested, because it may be something minor, it may be something major, whichever it is. If you get to know, it will be of great interest to them. But the reason why we didn't send the results directly was that we don't want the shock. Even based on the WHO guideline, there are certain ailments, you just don't throw it on the person's face that, oh, you have hepatitis B, you have HIV, you have that. So where the state will have its own rehabilitation center. Additionally, one of the things that we tried to do to help students, to scare students, was to say that, look, now we are developing a policy to cabinet, and if we get cabinet approval, what it means is that you can no longer join any public service unless you do mental and drug tests. And if the drug test proves positive, then you are out. And we started that with the current recruitment exercise that we are doing. And to shock you to know that over 6,000 people got disqualified only because they were on drugs or had mental issues. So we are starting, and then we believe that when students realize that this could be a huge impediment to me getting into employment and going into the public service, it will help people to scare people to stay away. So yes, it's a combination of factors. We are not only using enforcement. In the case of the students, we are using more. Set up drug club, drug awareness club in schools, and we support them a lot with our drug education unit. Yenswaso emfa emamo yenswaso ewo my Ghana ahyeso na o my Ghana ahyeso bambofo ni bi eye custom na se ba edwadie mu na se obi de nneoma bi wura o my Ghana mu a wonom na be hye no aye nhyehyɛ ya hye se ya sefota se wonom etua wo honom na mrakwa so nkrata asem bi da ye beye ewo ahye ne so no custom fo betimi ade wani ade akire na akoso na Ghana Revenue Authority fo so age wonom to ade afri ho na no na ene Ghana Revenue Authority for ebo amane wamo ne bo ne nyina ene se ebrai mu wonum achi custom officers no enipa be se enan ya wonum akire wonum ne nyina ne se cargo bi ana wosusu se efri Togo ebesna ko Niger sa na custom for no ekanye nanso se wonum aye smogre na ebepie mu o my Ghana adwaman so na nioma hodo ewo mu no wabeton ewa ha said ye be ya wontua ho to obi enti no custom for yi mu nipa nan ene wonum ya kwan
ya saa somogre wonum eyedi wura o my Ghana dwaman so nanso onyankopon afafie ama Ghana Revenue Authority mpanimfo ahunachire ama wonum adi akire a ne track no eye edu nwotwe na watumi akire wonum de wo mu akogina aban enso animu na no na wo bo amane akire mu se sa enipa enan a wonum ye adwuma edema Ghana Customs officers yi wode wonum so ekọ na emra kwan bia sefota se yede wonum faso no wode wo mu atumi afaso na ebra wodi nkomo no na panimpa ya wono eye Commissioner General edema Ghana Revenue Authority Ovra Anthony Sapon eni central for twetwe nkomo no wachire mu se aban na ni abrepa se animoni mu yada ya hye so nyina da wo bayire bampo mu na obi a emfa enioma enwiamu emfa nwuramu ewo Ghana hanom afenso nioma woje ye no wo hwe se animoni mu yada finance ministry na so ye no betimi ahwe na kwampa bi ye sefota se wode faso no wode afaso de asum o my Ghana bra Mr. Anthony Sapon edin komono ode nsem bi sei etuja I am say AFIA asase bosome etoso mienu no GRA ye ne ye national security ye de tu gase be ye tracks be dunwotwe bia na anwan wom na sa anwan no ye say de ko yenuanom krom wo Niger na emontini ye enti adwuma nsa na etie no ye chewo mo ene ede omo kogu be be se edigo de hwehwe mu anu ye hu se saa nema we nyina no efri Togo na eba na Togo for na me ate asese na nya ade a ekọ Niger na ekọ yenuanom ho wo Ivory Coast enti eno chese ebedu Ghana side no akohwe kakra ba mu ema se de to Ghana ban anim de toso mienu nipa nso a ni din wo so se ono na nema no enam ne so ma ekọ Niger no yesane ye Niger for customs nso di nkomo eno mo ka se da bi da sa nipa we ye nim no wo ye man mu ena ne bibia nso enche se odi dwa wo Niger tina che se de toso mienu a se ye di ehwambo de toso miensa niama nso a omo hye mu se omo de ba no ye de ye chi ya na brosa na che se no nso no ankoye de toso nan omosa ka chere Ghana ban se niama no moto wo Togo na nse hwehwe mu an ehu se niama na free Malaysia na Indonesia de be fa Togo porta ebepie wo Ghana ha ena ya san so hu se ya kasa ya officers na omo ye adwuma no ebi mu emu nan no omo adwuma no ehwehwe mu na no ye hu se etosini na omra kwan mu no etosini saa se de fa emra kwan so ne ehwehwe mu na asotwe bi ese ye no ye de etwe omo aso nti we nyina ne bottle a ya hyehya to ho nti ya ye we nyina wie ne ne hu we nyina ye hu se nipa ode ne ma ne fa Ghana no wandi no kura ankyere Ghana Customs jar na Ghana buy enna ono anso a ne din wo so so edi akire no emepem sa abre no ni ti se me na me di akire na anya me na me di akire nti ne krakra ne se aban ahye se sa nema eji nyina 18 tracks a enema wom se kan jerry cancer be 39,256 jerry cancer no aban share se yemfa ma school feeding program some amunim se ho na yenkwara wo ye dachi no omo no ba be ye adwuma twa social security to mundi anwen omo nya kese omo adwemu mie na dachi no matme ye adwuma na enso enya ho emfaso enti kebekọ baby a be ko bone de aban sese emfa nkoye adwuma papa nti ye GR no so no enu anom national school feeding program ye na ye de niama na momo na atumi akoso 13 na we nyina akiri no na ye kase ye GR de ye je to ma aban na so ye je to odwadifo ho enti adwadifo de ye no mo ana ekọ ye bo mu dwa no ho ban na wa wo ye odwa bia na wadwuma yie no ye tawachi so osoro vi ko sora nenso yatumi anya kakra jama ba nenso enim se ebi mu so nya o ma dwen so mbedi mraso na wa wundi mraso no sisi ade ya fear sekan ene ekuta ye niam so nti wa mra no be chiw no ye chiwa ekuta mu twe ne do afa mra kwan no so nti ye bo bia akokọ so wa wo ye dwadide bia no emkankara o ma yesu
Efiri bra apostle Kwadwo Safo anu oda Kristo asafo mission ano efiri mu no. Ade baako a edetwuma mentwe ene mentime ho ase aba ne mantamu eye nipa ya wobeda asafo eye Kristo asafo mission no anu sesei. Na de esie nyina ye Ghanafo anim 70 ema enra won mututu mrika ekọ asemniya bia se akora efiri mu no won ankasa twro na koma mu asem de opese ekoso ewoni wo achi egu nkrata so a wo frɛ ne well enti wo no a wagya ho no mbekọ akokenkan ewo court na de etua mu bia wo mada ne mansan ehu ne ekọ ene de eba no kwasem enra wo no a won mokokenkan ye no da no de pefe sa apostle Kwadwo Safo se woni ho daachi bia ne babema ena edi na ade se asafo no kandini a nani agye ho na na koma so ade na bra asem nie no ba ye na awieye no nkrofo di ho nkomo no woni a won motaya kof na chi hyase tutu powder go ne ho fese wono ankasa wadi kan abọ ne ho safo hene dada na Sara adwo asafo ha woye kane dom kwabenyamra hyebedwani ne lawyer ni ya wogina mu ama no won nsem nyina mu kwa mebuafo ekufu wono nso edi nsem atodwa na de waka nyina ne se wo ne de no mkokenkan ne badwam ema de etuam obi ahunu ye de papa ne kan ye ne se ne babema ena wo pese wo si na namu se kandini ama Kristo asafo mission na wansha obi edi ne ba so be manya baako me ma ne doso na asam no krapa nso ne se asafo Kristo asafo mission no won mu mra ya watintimagu nkrata aso eno na abo asafo no ho bramfie bebre enti se won beyi kandini a esa constitution no ena won mo ekohwemu enya will ya apostle ejan ye lawyer ni ye dwuma honorable Adwoa Safo na ni nti a me wo ha ewie ni se nsem bebre koso okrum hanom a enye nsem a eye nokware na ni ayi a wo mu ni se erekoso no ere se nyema bebre nti me ye lawyer ni wa frem aka kyerem se menni adwuma na menkyekye mu na monka na mombodawuru nyanku fie bia mu na mo anwo aso no wonye de wonte wo awo akoma pa no so wote nso ya wan ayeden wode aye adwuma nti asem ye tietia ensem ebi ngi mefa number 1 enra ne papa call na echi no wo katnra na nkrofo bia mususi nwa aso na namkromasi wo kan will no ene mani nua panyin ne be ya asore ne panyin mere kasi su pim si anya no kware oni pepio kasa asem no mo ni wo anya no kware constitute asore document na wo kan no and can leadership of the church mu be biara you so kan brofo oti brofo omra no me kire nse sa adwo sa kuo ni enya no kware number 2 sebi song ekranton akofuna na mo so no ye asore panyin because brofo be na ko jini fi wo si hina afie no si hini sebi tie na ma hyede ma wo si mi hini se mi ye ohini wa adu so enya sa wo si hini ni wo do kire nipa wo the junction to no so ni sen junction da no so ori one injunction into den no ye dimirika no koshi fi no den krofe okuta tu ni ade ko ho enu bu injunction no so enu so franta ma Papabi anya no kware inti no su twi mu a number 1 ana me fi ase no real no anye akofina asore panyin number 2 ade okoye ni fi no so e ade e nyan because sebe a song na injunction da no so this ani me ene wo ho obi opeso obi sakochi bia asema me kan so anti asema pese cheche mu no obi samna me nchira asenche yenim se waka se we ono ama afuna to me se yetwa so enfamamo na yetwa so dia yetwa so awo twifo atimokwa amansine no emu enei adehia wonum awo atimokwa na wonum ede anibre ne nkotosre eko ede ama honorable amansine kratipanyin honorable Isaac Yosen sanso ana mrashebedwani honorable TD Vondi se wonhwe na ni monemu ya wonum samso kase ya eno na eda ekwan ya eno eye main road efiri twifo atimokwa honum ekomia pinu ano
ensamso kese no ade se efa baabi abu ya wonhwe yi adachi bi oye nepa ya bekọ akọfọ ba no ho asem ebeye den sanso kro na wode tudwa se enam so ma kwanhia wodo pinu a esisi ewo saa mmiae ho eno nti wo besere se ni mo ne mo ya dampanimfo nhwe na wonfo niema nwa kwam na sansamso bridge no wo mehwe no wonye emfama wonum se de beya akonia badie betumi agina brane ewo twifo atimokwa ekwan ne so wode tudwa kire mu se ehonum a na ka kese ene nketo nyina efa ehwa so na adehye binumu a wonum atimokwa honum no efa eko wonum mfuo mu eno nti sempanimfo anya datse bi ebekọ kofa ohaw pa ede abeto wonum eso ewo twifo atimokwa ebra adehye binum ewo honum ne fa centralfo etwetwe nkomo no okire mu sei ede to yeri pastor de meka ne say ya bridge ne de asai so asafri tete car say tram etoda kra moto tumi nya accident ni pa wu ni ade car kra tumi abetom ni pa tumi awu enti moto de yesra panifo so mo mehwe kwan maye no mo nya bridge ne maye esan sese kan ya ka mo nyina yentimi hwe mani pa enwu ansa na yakase ye hu yanka so na ka achi enti dia be kan ne so mo maye bridge ne yaso yakoma fa yeyam efisa me maami to ha ya na ko pediane de be fie ne yaso nya bidi etoda kra de me ba ke twa kan ko na me tumi hwehwe wudu ya da ka bo hu sa kwa na yam hyehyɛw enti de meka ne sa baye yesra twa ne ba hyayen ne yaso yansabi na bridge dia sai ya gina ha nyina wo hwe ya chi adom na gu ya chi ya yam hyehyɛ to the sense we gina ha na sa ka bo hu sa ho a ya gina ha ya kasa nyina ya very dangerous so ya gina bia ne abre ne ane ya ne wo kasa bridge esa ya che efabu enti so ya new driver na sa wo ba na se bia wo ne ka bi bonsa ho kra wonim se efabu a wo betimi atom nti abi ne dangerous pa na wo hwe from tufu praso tufu atimukwa aguna eyewe ya yekrom ho atimukwa no hene muani mpo wo na so hwe ma hene krom na bridge ayese na saka bebonsa ho na ebetom na nkwala akura mpo ase fomufo fa ase na se pani bi kwa afọ ne bedi na chi na oni ni mutwi na so patro betimi atom na nsa nsu ayiri ya kura fa bridge su kra memu krake nti a bridge de mfata ekroi dunkwa fo ekọ omo fa ha kwesi dunkwa efa kumasi na bridge ya so na omo fa ndani omo anyi na omo mehwe yen na ya sa ya bayila ya nkwa fo be wuwu ejenjan ti esere mpani fo se esere omo ndani omo no mbehwe yen ane dia bandi o ha ni ye mayo last week ensuo ye na burukwan no etakwan no kra dawa fo kwa omo ble moto fo kwa omo ble anam sa bridge na nya papa nti sanka ya bridge papa nka ensuo ni yikura emuso nti me fra bandi ne mpanimfo so omo mehwe atimu kwa ne bre man sa omo nso ye pa ye ne ye ble abatwe ya tu Nana ayire bi boaten deda wotoso miensa eye yaw safo hene wade ade sere ene nkoto sere ede to mampani ene aban panimfo ya ewo omaimu anim se adaroma wonum ntwa wo mani emra yaw safo na wo meboa wonum ewo nwomasuemu fise suku nkwada ewo ho no ekosuku die nanka wonum wo suku edan ya adampon maku nsia ena ewomu ya nkwada nya baabi etena na wonum sua de na nso sesie ya wonum kasa die ta 6 unit classroom block no niema nkoyi sumo wo fidie na womo ankasa ya kwasafodwuma brebia senka suku adan ne sha asese papa no wonum besiesie wonum asiesia ma baabi adru no de ya na wai enti edan no na sasa nkwada no efiri mu na wonum pa baabi foforo ekotena enti wonum stress unit classroom block ya wonum wa eno na aboa wonum nkwada ne sua de na no abi ena aban emesi ema wonum na sade na echiremu no wonum eba wo homoden de na enso eduru baabi na wonum amfremwa emfiri abankese mu a na enema eye age wonum nsem enti wode to municipal chief executive ya wo empotemu ho anim emra shebedwani ono so ho ka ho bi ena mampani John Dramani Mahama tenkwada wonum wo ya osafo no ebia wonum tese wone e wonkura akese mu no
wɔn mu nyinaa duru wɔn sukuu kɔ mfie so ya ɛsɛsɛ wɔn mu timi nya sukuu adan papa tene mu na wɔn mu sua deɛ fi so obetumi abɛyɛ Ghana mpanimfo daakye ya wɔn mu ɛbɛsom ɔman aturu ɔman akɔhwɛ nkwa enti wɔsrɛ sɛ aban ɛkyekyɛ mpuntunwuma ɛwɔ nwoma sua tena ya wɔnyi ya ɔsafo mfirim afukuro no sɛbe yɛbrɛ yɛ ho biara ba yɛade yɛ hia yɛ kɛseɛ ɛde to sɛ mpanimfo yi anim ɛyɛ isuku dan fi KG ɛde kusi classes ɛdan no atete apansam koraa a kyerɛ sɛ ɔman no yɛsu mu biara na agye yɛn nsɛm nanso deɛ sɛ yɛde ahoɔden yɛ na yɛde yɛ ɛsiane sɛ nkɔnkusi nti no yɛnwiɛ no na yɛakyi no asan ayɛ dɛn asɛe kɛbɛsrɛ ɔmampanin sɛ ɛne aban krakye na obi a ɔwɔhwɛ asante akyem anaafoɔ mansi ne so no mpanin no nkɔ mu tinkuru na hu ɔman na mɔbɔ na wɔmɛyɛ school dan no ɛman sensisi ɛnwoma sua ɛna yɛ Ghana mpuntu ti kuru biara japadeɛ ɛni suku sɛ school bi ku yi ɛwɔ kuru no ya mɛka ɛdan no nyɛ kyirikyiri ni ba ne dan no nyɛ ɔba ɔkɔ a wɔnsa ma bi na kwara nso mu na ɔka so nku school a wɔnkɔ emu na yɛ kwara no sɔre ku school a no akyerɛ sɛ ɛne nsuo bɛtu ni nyina ya de bi a ɛman kwara no kɔn no school no kɛbɛsrɛ ɔmampani ɛne na pamfo sɛ ɔmontwe ɔmani mɛhwɛ sante akyem yɛ asafo na isuko dan no yɛyɛ ka kyiri yɛntoa so ɛmfamamo yɛtoa so a Ghana mampani John Dramani Mahama akache wonum de krata ba abɔnten a wɔbo amanneɛ sɛ fiada ɛne ne memnenda so wonum ɛhwɛ sɛ animɔne mu yɛ mantam nso yɛ wɔ my Ghana mu a ensuo to yɛ natimi yirifo a de hye binom ɛne wɔ japadeɛ nneɛma ahodoɔ pii no ano ɛnei wɔhwɛ sɛ wɔde hyehyɛ bɛgu akwa mu na nsiesie mapa atumi akɔsoɔ efisɛ sensuo yiri na etwifa baabi saa na ɛkyerɛ no ayɛ na nsɛm pii ɛne timi efiri mu ɛba ɛno na wɔde sugya kyerɛ mu sɛ ɛbrɛ a aso no obiara mfɔ ne ho nhyɛm ɛne oyɛ mmarahyɛ badwani o sɛ oyɛ aban mu nipa yɛbɔ odin o oyɛ CEO obiara ɛmfɔ ne ho nhyɛm sɛ deɛ bɛyɛ betumi aboa na ahonidie mapa yɛtumi aso mu na no na krata ne ba abɔnten no ne adehye bi no mani agye ho ebi nso asom pa na obi wɔ Kumasi Asante mantamu a Usted suapɔn baako a ɛno nso ɛwɔ hɔnom ɔkyerɛkyerɛni baako Dr. Abraham Jemfi ɛde nsɛm bi ato dwa kyerɛ mu sɛ mampanyin anamontuo ɛne ne krata ba abɔnten no ɛyɛ asɛmpa ɛbɛboa na mmom wei ɛnyɛ saa wɔ haw ne ɔyɛ ne atete ne amane a nsuyiri ɛde abra wɔ my Ghana no ɛnyɛ ne poma sibrɛ ɛno no ɛno nti wɔnhwɛ na nimɔne mu yɛ mrakwansoɔ ɛhyehyɛ bi a ɔbɛhyehyɛ de agu wɔnom no atumi aboa ɛde mmara yɛ adwuma sɛdeɛ bɛyɛ a ɔkyena bi yɛnhu sɛnsuo atɔ na ɛyiri de afa Ghana ɛfa baabi anasɛ kuro yi mu baabi sɛdeɛ bɛyɛ a yɛbɛtumi ahwɛ na yɛtumi abɔ yɛn ho ban ɛde afiri nsuyire hu nti no ɛhyehyɛ saa no bɛboa na nkɔyɛ sɛ daa ne da bia no yɛse yɛnkɔ dodɔ yɛnkɔ prapra ne nyinaa yɛ adeɛ baako a ɛno ɛyɛ nanso ɛnyɛ no ɛne solution yɛ a yɛde bɛma ɔhawo a yɛkɔ mu no Dr. Abraham Jemfi. Okay. Edit. To this. So, Mampany edit 2 days SCO for cleaning. But no crow money say, and yet the ever solve a problem, and they said it 2 days. And me will be Samia, here president so be declared to be incorporated the fee. Baby, I am call you be an force under particular district assembly. In Tinaki, expect to say, assembly no pay said you may win in put that. And sample like president ever be inside. But the evidence of my penny said the permanent solution to the flood in Numum in any the concern of the president. But say be prepared. So 2 days we any idea no never solve a problem. We are looking at the finding permanent solution to the problem and not just a prepare a group. So you think that there's a company a year? Then all instructed assemblies no one day.
assembly bia ewo bylaws ewo policies ewo a omo no me responsible for sanitation and until ye hwese assemblies no be enforce omo laws Ghana as yetimu de kakra and until mra na oho ni nyina we are not able to enforce recently cry Friday see who some crofo to ball agu gatem abesi na ye BBNC and until mra na wo hone emfa anya adwuma asotwe bia wo ma obi a wan prepare ni fi ana so beto ball agu no ye making sure say the sa atwe no asotwe na ama no ama sa nyoma ni nyina to betwa eno na setumi ya sa Friday ni nyina ebekọ end ya nya ne sa ye be prepare edu Friday be edu we ya prepare next year ye be san Friday be sin aba me ya prepare. Okay, so the 70 bi etuja no kire mu se ane eye no kire se mampanin de abatuja se yenhwe na yensiesie mantamu ne mpotamu biada enso no eyirifo aye ne so beka de so se we anye mampanyin adwuma kra enye mampanyin na nkaise fota se wode beto wonom se obi siesie ne mantamu we eye mansini no ahonom adwuma ane assembly bia adwuma no ma nani ekọ ahonidie ho ewo ne mansini ne mantam ahodo mu se de be ye betumi aboa na oman ya fa ne ntuma pa afira ade gbako obekoso no wasa akade asibo ne se sa ohaw ne oye ne nsuyiri ane eba sanitation ho nsem ahonidie wo man yi mu a eyade se mpanifo hye na nimone mu ya wontwa sabi nto wono mu a ebeboa na akọ akiri atumi aso moman yi na nyese da bia oye nesi a afi na ya adwen ba ye hoso na ye ni ba ye hoso se ye pese ye koye sanitation exercise ye koye clean up exercise moa eno na Owura Kingsford owusu ansa edituja. Well, me just say mampanyi declaration na kanya bad na anya kama mampanyi juma no minister in charge of sanitation way assembly in way yes mampanyi declare but no and solve problem no because problem no go beyond just 2 days de biada hundie no say de bia but near mampanyi dey and more or less productivity is not to know. They still be on office, means be on office. We now be go gatenum. We are the next 2 days. No, what happened? Would they be there? And where the Canadian Panya Juma, Nemum minister in charge, MDS no, MMDS no, or more Juma no. Somebody say, the Mudaho, Mampaya said the answer or do produce car. Say, I'm finding gates no. You find the team contract on Zoom line with Chomono, yes, Afamano, no proper crumby, na boa. But some Payin way see from there, a year, but to me, and some problem. Of course, a problem a compound. So, me did say boa, but only one problem not compound. See, we crowd to Bolamu, because land for Sayana in India. Some we lose my assemblies, no. Some there be in the class I am. They can't treat it. That I there. Zoom line contract no. With to me a buy some for the man. Na ye trust any man na ababa obi ho a need for na how man because I say kwenim. I say go beyond partisan politics. I say nipa bia o ye on mind ba bia no. Na de kura no. Ababa na ban kwa company should be there. Yan can say company we ba na egu no ya te for no so ba na egu no e be dey man na adwuma yi me adire say yamma zoom line fa na adwuma ye de man. Now I learn say a whole of Lagos said ye ensuyire ehun nsem wo man Ghana mu eda fa chen central for ya koma so nti no ye koso a ne mpanimfo bi no mu a wotiri mu obobeo atwetwe nkomo said ye be ya onum so betumi de wadwen atimi atu dwa na aboa ma mpanimfo ya wo betumi anam so bi na watimi atutu ho anamon na no na yesan ebopi opanimpa ba ko no so kira de ebosuapon mu wo kumase enne monten so Owura Emmanuel Boche senior wono so de nsem ne bi tuja no wotire mu se ne se ahonidie ewo man yi mu ne titru ene sede nansen efin pa ahya eka kese mu na nunti ama ensuo entumi nko na ensuo na tataya broso a na afede ayiyira tuafa efie ene ajapade ene empo enipa nkwa eso age nipa nkwa firi wonsem no ade ba ko obeka ne se aban ne nhwe na ne
entity mapa entumi enkoso enkasa ho entumi nkoso de friend of education no one former agana this year nyina said ye beya obi abetumi anya suahunu bi ewo kwani ya yebefo so ade ye huni ewo magana mu ade ba ko obesere nse ne nka NCA fo onti won ho enwu monten so na ne won kyerɛkyerɛ emfa ensuyire ho ene sanitation ahonedie enso ho said ye beya beboa enya sa Ghana da bia ye beboka ewo sa ohawo ene wo ye ne yi mu ebra ovra boche Emmanuel edi to ejano okamu ensem no sei sanitation problem ye we a mebisa the public say to swam pass 2 days ye this yo aprapra no e betumi a resolve your problem obia beji atum obia beka say 2 days ye this way e be ye bidie na nso no entumi solve your problem because asem no adanse e wo ho ne say bosumi infiti ase bia no memenda edi kan bia no ye de prapra na nso ne baaye no nso ne san betwi fire so e kire se enye se ye prapra no ena e be resolve problem na mmom no se ye hwe se amamra ewo eye de municipal assemblies, the district assemblies, the metropolitan assembly no ye implement ye hwe se ye de ye adwuma no na e beboa district assembly I was so say answer no be mo bi permit so on si dan no sa e dan na okwapo si bia bi okwapo eni nso amenam se oma obi land area not their business sa ba bi okwapo e business eni nso amenam I was so provide a friend saying how do we call it the bins move 100 meters biana ukita bola ubitimi dia atum sa nneema no na e was say the MMDCs no omohwe na president obehwe say omo yes ade no because we check it from 2000 abc now World Bank wama Ghana close to $1 billion $1 billion but $1 billion no say you found and solve a sanitation problem and ye gutters no money ne keka ba ye misa ho say etisen nti no krane say president e declare no e ya de papa nanso no say e be resolve your problem na dia me okay so amaya de share said ye ni abenfo yi wono de omano ato ahonidie ho nsem ene nhyehyɛ amampani di aba se efiada de memne da Ghana nyina tituru ni amantam nso no a ensuyiri emene wonom wo mfanya nsiesie ena yakotie be no eno so ne yegina ne de kase no abawie Millennium Construction na wonom aboayen amansase bia ye pese ye to no yetumi ato ne aye project ahodo ewo so asase amanso ne ho eda baby papa na beboa wo ewo wodachi ena Millennium eton amount enu achi ebia opesa wo your project esi wasase be so wo si dream house anasa wo dream mansion Millennium Construction for ebeboa wo sa kwan ne so Kumasi Boshan Nayas Junction ena one more for numbers no go screen ne so no na enye one more enkasa wo mother Roma ene ye de kase ebesom mo meji ede AFIA Shumwa ke Obrempong akwesi Shaboa. Yabeda mo aseni ama mo ne hwe sare so obrefie ebetos. Nadia Mikura Nenu